Chandramohan. Hello, Santosh. How are you? அவர் என்ன சாப்பிட்டு இருக்க? காஃபி குடிச்சிட்டு இருக்கேன். வேற ஒன்று சுதி ஏத்தலையா? Too early. Good evening, madam. Good evening. Good evening. Hello, good evening. எங்க இருக்க? மெட்ராஸா? Bombay. I have been to Mumbai. Just returned from Mumbai today only morning. Okay. Good. நல்ல பாடுறாரு நீ. Mano is starting. ஆமா மனோ ஸ்டார்ட் பண்ணப்பா. மீட்டிங் ஆரம்பிக்கலாம். முதலமைச்சர் வரும்போது ஒன் வே டிராஃபிக்ல வந்துட்டான். உடனே என்ன பண்ணிட்டான், அந்த டிராஃபிக் கான்ஸ்டபிள் வந்து அன்னைக்கு அந்த பக்கம் தான் போகணும், திரும்பி நின்றுட்டான். தட் டே on that time ஒன் வே டிராஃபிக் has been changed. ஸோ அது மாதிரி நம்ம 6:30க்கு ஆரம்பிக்க வேண்டியது இப்போதே ஆரம்பிச்சிருந்தாலும் எல்லோரும் உங்கள் வாட்சை 6:30க்கு வச்சுக்கோங்க. The meeting is called to order and I request and I hand over the mic to my boss. Thank you, boss. Dear friends, first of all, let me apologize for the small space which I have got it. So, please kindly excuse if there is no space. We can accommodate. If people want to talk and relax, you can go just relax there outside. It gives me immense pleasure in welcoming you all for the third CME of the 1968 MADURAI MEDICOS medical meeting. Even though there was a long gap in between the previous meeting, the response to this meeting is appreciable. It's all because of your participation. So I welcome you all for this CME. Once again, on behalf of my family members and hospital staff, welcoming you all for these family members to our place. I'm still more happy to welcome the chairpersons, Dr. Raman. Please come to the dais. And Dr. Pandi. Let them take the chair. Come on, Pandey. You may not know, Dr. Raman is associated with our institution for the past 35 years. And he has taken part in all our activities and he is part of our Harley Rram family. His contribution for the institution is very appreciable and enormous. Hence, I have got great pleasure in inviting Raman and his wife, Mrs. Selvi. Dr. Pandi is also a member of our family in the sense that his close relatives are my father's patient. One thing to be appreciated is his kindness towards the batchmate and helping attitude. Even yesterday he asked me whether he can contribute something to this meet. I welcome him on behalf of you. Coming to the speakers, Dr. Sheetal and Dr. Alvin, they are children of our classmates. Dr. Sheetal is known to us from the day she got engaged to Dr. Mitran, the great orthopedician and proud son of our batchmate, Dr. Muthukumar and Pramilda Muthukumar. And on my behalf and on behalf of Harley Rram, I welcome Dr. Sheetal. Dr. Alvin is new. Welcome. Dr. Alvin is new to us, most of us, as the very purpose of this meeting is to know about our children and grandchildren. In that way, our classmate Dr. Sanjeev Raja, former dean, has introduced his son-in-law to all of us. I have great pleasure in welcoming Dr. Alvin. But not the least, the main backbone of this meet is our chairman and good friend of mine, Dr. Manogaran. He is a very silent organizer and a good advisor. Hence, I welcome him for this meeting. Thank you. Hand over the mic to first the prayer song by my granddaughter and daughter-in-law. ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ನಮ್ಮಮ್ಮನೆ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ
ಹೆಚ್ಚೆ ಮೇಲೊಂದಿಚ್ಛಯ ನಿಕ್ಕುತ ಗೆಚ್ಚಯ ಕಾಲಿನ ನಾದವ ತೋರುದ ಸಜ್ಜನ ಸಾಧು ಪೂಜೆಯ ವೇಳಗಿ ಮಚ್ಚಿಗೆಯುಳಗಿನ ಪೆಣ್ಣೆಯಂತೆ ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ನಮ್ಮಮ್ಮನೆ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ಕನಗವೃಷ್ಟಿ ಕರಯುತವಾಗೆ ಮನಕೆ ಮಾಧವ ಸಿದ್ಧಿಯ ತೋರೆ ದಿನಕರ ಕೋಟಿ ತೇಜತಿ ಉಳೆಯುವ ಜನಕರ ಎನ ಕುಮಾರಿ ಬೇಗ ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ನಮ್ಮಮ್ಮನೆ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ. Now I request Dr. Raman and Dr. Pandit take over and carry out the sessions. Welcome Dr. S.N. Krishnamurthy and Mitran. Good evening to everybody. It is a very pleasant evening and it is my duty to thank Dr. Manohar and Dr. Ramesh to organize this wonderful meeting. It is more or less a mini get together for our batchmate. And moreover that, it is very pleasant and very happy to mingle with our family members also. Thank you once again, Ramesh and Manoharan, for this wonderful evening. And with your permission, I will start my speech with Tamil. ஏன்னா இங்கிலீஷும் சரியாக வராது, தமிழும் சரியாக வராது. அதனால் வந்து தமிழே சொன்னால் தான் புரியும் எல்லாத்துக்கும். ஓகே, ஸோ நாங்கள் எதுனாலும் டாக்டர் மனோகரன்ட்ட தான் கேட்டு தான் செய்கிறது. ஏன்னா அவர் மீறிட்டு எதுவும் செய்ய முடியாது. அவர் சொன்னார், என்னை வந்து ஸ்பீக்கராக போட்டிருக்கீங்க. இப்போ ரமேஷ் சொன்னார். நான் சொன்னேன், எதுக்கு ரமேஷ், எவ்வளோ பேர் இருக்காங்க, எதுக்கு என்ன போட்டிங்கன்னா, இல்லை மனோகரன் சொல்லிட்டார். அவர் சொன்னாச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் அடுத்தது ஒன்றும் கிடையாது. ஸோ தேங்க்யூ மனோகரன் and once again. And I will not take much time in spending so many things. My association with this hospital, a few words. I am Dr. Raman, because some of the family members may not know. இந்த கிராமத்தில் சொல்லுவாங்க இல்லையா, கல்யாணம் ஆகி எத்தனை வருஷம்னு சொல்லுவாங்க, குப்பை கொட்டினது எத்தனை வருஷம் தான் ஒரு சொல்லுவாங்க வார்த்தை. எத்தனை வருஷம்னா ஒரு 10 வருஷம் இவர் கூட குப்பை கொட்டிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நான் இங்கே வந்து 35 வருஷம் குப்பை கொட்டியிருக்கேன். குப்பை கொட்டிருக்கிறது 2 மீனிங் எடுத்துக்கலாம். வீட்டில் வந்து இப்போ ஹஸ்பண்ட் சைடுனா இந்த ஆள் கூட 35 வருஷம் கொட்டு போயிருந்தேன் அப்படின்னு ஒன்று. இன்னொன்று அப்ரிஷியேட் பண்ணின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த 35 வருஷம் குப்பை கொட்டுறதுங்கிறது குப்பையை கூட்டுறதில்ல. நான் என்ன வேலைங்கிறது சுருக்கமாக சொல்லி ஏன் இதை போய் கம்பேர் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காருன்னு நினச்சிட வேண்டாம். குப்பை கொட்டுறதுங்கிறது ஒரு பேஷண்ட்டை ரெடி பண்ணி, ராமன் நல்ல குப்பையாக கொட்டிருக்கீங்க, அதனால் கவலைப்படாதீங்க. அவங்க தேட்டருக்குள்ளே கொண்டு வந்து எல்லாம் ரெடி பண்ணி பேஷண்ட் ரெடி ரமேஷ் அண்ட் சாவித்ரி கம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா, அது வந்து குப்பை கொட்டுறதுங்கிறத ஒய்ஃப் வந்து கணவர்கள் நல்லா பார்த்துக்கிட்டு கல்யாணம் பண்ண புதுசெல்லாம் நல்லா பார்த்துக்கிட்டு ரொம்ப அவருக்கு வேண்டியதெல்லாம் செய்கிறாங்களா, அதே சேம் ஒர்க் வி ஆர் கண்டினியூயிங் எகைன். ஸோ அந்த அர்த்தம் தான் வந்து 35 வருஷம் இதே ஹாஸ்பிட்டலில் ஐ ஆம் கண்டினியூயிங் till today. So with this small introduction, my introduction. One more thing, I don't know Raman during his college days. I've never seen him at all. Because I belong to B batch, he belonged to A batch. So I saw him only when he joined us in 1987. That's a great thing. I don't know how I missed him during college days. And moreover that, ஆரம்பத்தில் 2 பேருக்கு தான் குப்பை கொட்டிக்கிட்டு இருந்தேன். இப்போ 4 பேருக்கு குப்பை கொட்ட வேண்டியிருக்கு, கார்த்தி அண்ட் இந்துவுக்கும் சேர்த்து. So I am very happy and it is my honor. And with these few words, I would like to introduce our speaker, Dr. Sheetal. A few words about Sheetal. She is a wife of Dr. Mitran, a leading orthopedician. And everybody knows that the daughter-in-law of late Dr. Muthukumar and Dr. Pramilda. I am very proud to announce Dr. Sheetal is always smiling and very soft but little reserved. That is a personal character. And I would like to mention a few words about this Sheetal. When we have a travel in Singapore and Malaysia, and they were a newly married couple, and we were traveling in a small space with a tired. We
திரும்பி வந்துக்கிட்டு இருக்கோம் பஸ்ஸு கஷ்டப்பட்டு தேடி கண்டுபிடிச்சி லஞ்சுக்கு வர டைமத்தில் பின்னாடி சீத்தரும் மித்திரனும் இந்த மாதிரி சொல்லிக்கிட்டு இருந்தாங்க. சம்படி வாஸ் டிஸ்ட்ரிபியூட்டிங் சாக்லேட். அப்போ இவங்க டேர்ன் வரும்போது தி ரெஃப்யூஸ் டு கெட் எ சாக்லேட். ஐ வாஸ் ஒண்டரிங். நைஸாக பேசிக்கிட்டே புதுசு புதுசுன்னு பேசிக்கிட்டு இருந்தாங்க. என்னென்னு பார்த்தோன்னா கமெண்ட் டோல்ட் பை மித்ரன் வாஸ், எனக்கு இங்கே ஒரு சாக்லேட் இருக்குது, எனக்கு இங்கே ஒரு சாக்லேட். ஸோ that was a really very happy occasion. Now, the crowd is so much a crowd because of the topic is very, very interesting topic. Anti-aging. Okay. Some secrets. The secrets will be delivered by Dr. Sheetal. And because we are all nearing 70 and somebody நிறைய பேர் 70 தாண்டிட்டோம், 75 70 அந்த ஏஜ் வந்துட்டோம். ஸோ எல்லாத்துக்குமே ஒரு ஆன்டி ஏஜிங் சீக்ரெட்ஸ் அப்படின்னா என்ன சீக்ரெட்ஸ் கேட்டு கியூரியாசிட்டி கூட இருக்கலாம். நிறைய சீக்ரெட்ஸ் சொல்ல சாக்லேட் நான் ஐ வாண்ட் டு டெல் சம் குவாலிஃபிகேஷன்ஸ் எட்டாங்க சார் நஷ்டம் ஆகிடும். And fellowship in advanced cosmetic plastic surgery Chennai, non-surgical cosmetology Dubai. So நம்ம யாருமே இனிமேல் வெளிநாட்டுக்கு போக வேண்டிய அவசியம் இல்லை. We have a train from Dubai and another certified cosmetic law specialist in Dubai. Her area of expertise liposuction. ரொம்ப அருமையான டாபிக் liposuction. Most of the present trend, most of the people are very obese. So if you got any problem, you can contact Sheetal. And body contouring, wonderful topic. Then breast augmentation and reduction. And facial aesthetics, Botox and filler. Botox filler is so they are giving some drugs. So I would like to invite Sheetal to experience and then reveal the secrets. Okay. Good evening. I'm Dr. Sheetal Mitran. I am daughter-in-law to Dr. Muthukumar and Dr. Promilda Muthukumar. First of all, I would like to thank Manohar uncle and Ramesh uncle for giving me this opportunity to talk in front of you beautiful and young looking ladies and gentlemen. Actually, you uncles and aunties ellarum romba young. I mean, you don't look the age what you are. Like, you have all aged so gracefully. Actually, anti-aging tips வந்து நான் உங்ககிட்ட தான் வாங்க வேண்டியதா இருக்கு. The other day when Ramesh uncle had come to our home to invite for a wedding, அப்போ ரமேஷ் அங்கிளை பார்க்கும்போது அங்கிளோட காம்ப்ளெக்ஷன் and I was telling mom, ரமேஷ் அங்கிள் ஃபேஸ் எவ்வளோ பலான்னு இருக்கு. I mean and also அன்னைக்கு மனோகர் அங்கிள் எங்களோட வீடோட ஹவுஸ் வார்மிங்க்கு வந்திருந்தாங்க. I would say that because I know as a plastic surgeon நான் வந்து இந்த wrinkling-உம் அதெல்லாமே டீல் பண்ணிட்டு இருக்கேன். So when I see the face, I know I can assess the age. So அதே மாதிரி மனோகர் அங்கிள் அன்னைக்கு பார்க்கும்போது his face is so flawless. I can't see any wrinkles. Yeah, அந்த சீக்ரெட் அங்கிள் எனக்கு சொல்லி கொடுத்துருங்க. அது ஃபர்ஸ்டே அம்மா பத்தி பேச முடியாது. And my mom, definitely third one, my mom, her complexion is awesome. So yeah,
So, okay. So, let's get into the topic. So, நான் இன்னைக்கு பேச போகிறது வந்து anti-aging secrets. So, okay. அந்த டாபிக் குள்ள போகிறதுக்கு முன்னாடி I would just like to tell a few words. நம்ம இந்தியாவில் இப்போ வந்து ரொம்ப ஃபேமஸாக இருக்குது இந்த வேர்ட் காஸ்மெட்டிக் சர்ஜரி, காஸ்மெட்டாலஜின்னு வேர்ட் ரொம்ப காமனாக யூஸ் பண்ணுறாங்க. அண்ட் த மொமெண்ட் வி லே பீப்புள் வென் வி ஹியர் த வேர்ட் காஸ்மெட்டாலஜி நம்ம ரொம்ப எக்ஸைட் ஆகிடுறோம். ஸோ வாட் ஐ வுட் சே இஸ் தட் ஒரு காஸ்மெட்டாலஜிஸ்ட் இல்லைன்னா ஒரு காஸ்மெட்டிக் சர்ஜன் எப்படி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறதுன்னா both cosmetology or cosmetic surgeons are those who are qualified doctors. Cosmetologist சொல்றது வந்து ஒரு qualified dermatologist and cosmetic surgeon is a qualified plastic surgeon. இவங்க தவிர வேற யாரா இருந்தாலும் they are not qualified. Like இப்போ இந்தியாவில் வந்து நிறைய கோர்சஸ் வந்திருக்கு. Even after you finish your 12th standard or you do a basic degree, anything unrelated to medical field இருந்தாலும் you can take up the cosmetology course that might be for 1 month or 6 months or a year, and they call themselves a cosmetologist. While we doctors or plastic surgeons, we study for 13 to 14 years of this, and then we come into the field. So avangala vechi compare ponu they don't know any basics about anatomy or physiology of skin or ஒரு காம்ப்ளிகேஷன் வந்து டீல் பண்ணுறது அவங்களுக்கு தெரியாது. There are so many people who have started doing surgeries. அதாவது டெர்மட்டாலஜிஸ்ட் கூட லைப்போசக்ஷன்ஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஸோ அது வச்சு பார்க்கும்போது they will not know how to deal with the complications or எதுவுமே தெரியாது. ஸோ ஆல்வேஸ் மேக் ஷுர் தட் அவங்களோட டிகிரி நீங்கள் இப்போ ஒரு காஸ்மெட்டாலஜிஸ்ட் இல்லைன்னா காஸ்மெட்டிக் சர்ஜன் கிட்ட போனீங்கன்னா அவங்களோட டிகிரி பாருங்கள். ஸோ செக் their degree and then make sure that you can know that at least a registered number. அந்த மாதிரி ஒரு பிளாஸ்டிக் சர்ஜன் இல்லைன்னா டெர்மட்டாலஜிஸ்ட் மட்டும்தான் காஸ்மெட்டாலஜிஸ்ட் இல்லைன்னா காஸ்மெட்டிக் சர்ஜன். மற்றவங்க எல்லாமே they are quacks. So please protect yourselves when you go to a cosmetologist. Make sure that they are proper doctors. Okay, so இனி நம்ம இன்ட்ரெஸ்டிங் டாபிக் வருவோம். ஸோ நம்ம ஆன்டி ஏஜிங் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபிசிக்கலி மட்டும் இல்லை, the youthfulness starts actually நம்மளோட மனசுலேருந்து. அதாவது mental health is very important. So it is how we think about ourselves. இப்போ நம்ம வந்து நினைக்கிறோம் நம்ம வயசாயிடுச்சு, இந்த மாதிரி ட்ரெஸ் போட முடியாது, மற்றவங்க என்ன ஏதாவது நினைப்பாங்க. ஸோ that itself will make you yourself feeling old. ஸோ நீங்கள் வந்து மனசால if you feel young, you feel you want to wear a particular type of dress, you must wear it. So youthfulness starts from the way you think about yourself, the way you carry about yourself. So spend time for yourself. Adhaadu you feel you need a facial, you need a haircut or a hair coloring, dye enna irundhalum you must go ahead and do it. Don't think that oh indha vayasula na apdi panna kodadu, mathavanga edha nenaipanga, or indha mari saree poda kodadu, indha color romba idha irukum. It is not what others think, but youthfulness first starts from the way we feel about ourselves. The age and சொல்றது ஒரு நம்பர் மட்டும்தான், not necessarily நம்ம அது யோசிக்கிற மாதிரி கிடையாது. ஓகே, ஸோ ட்ரீட் யுவர் செல்ஃப் ரெகுலர்லி டு ஸ்மால் வண்டர்ஃபுல் திங்ஸ். ஓகே, ஸோ ஆன்டி ஏஜிங் சீக்ரெட்ஸில் வந்து நான் வந்து இந்த டாபிக் ரெண்டாக பிரிச்சிருக்கேன். அதாவது நம்ம ஹோமில் நம்ம என்னெல்லாம் ரொட்டீன்ஸ் ஃபாலோ பண்ணலாம், அண்ட் ட்ரீட்மெண்ட் வைஸ் என்னெல்லாம் ஆன்டி ஏஜிங் ப்ராக்டிசஸ் நம்ம ஃபாலோ பண்ணலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட் ஐ வுட் லைக் டு ஸ்ட்ரெஸ் ஒன்லி ஆன் ஒன் திங். ஏஜ் ஆகாமல் இருக்கணும்னா மெயினாக வந்து சன் அவாய்ட் பண்ணணும். அவாய்டிங் சன். ஐ நோ பீயிங் இன் மதுரை ரொம்ப ஹாட், the equator runs through Madurai, but I know it's very hot, but what I would say is that direct sunlight avoid பண்ணுங்க. Make sure you use a sun protection, அதாவது sun block. Okay, so make sure you use a sun block, because sun நால என்ன ஆகும்னா சன்னோட அல்ட்ரா, இட்ஸ் நாட் தட் நம்மளோட ஸ்கின் மட்டும் டேன் ஆகும் மட்டும் கிடையாது. சன்ரைஸ்னால நம்மளோட சன்னால் நம்மளோட ஸ்கின்னோட ஏஜிங் ஃபாஸ்டன் ஆகிடும். அதாவது நம்மள ஸ்கின்னில் உண்டான ப்ரோட்டீன்ஸ், இலாஸ்டின், கொலாஜன், ஃபைபர்ஸ் எல்லாமே சீக்கிரமாக டேமேஜ் ஆகிடும்.
ஸோ வென் யூ கோ அன்ப்ரொடெக்டட் பேர் ஸ்கின்னோட நீங்கள் டைரக்ட் சன்லைட்டில் போனால் சான்சஸ் ஆஃப் ஃபாஸ்டனிங் யுவர் ஏஜிங் ப்ராசஸ் இஸ் வெரி ஹை. ஸோ யூ மஸ்ட் ஸ்டார்ட் யூஸிங் சன் பிளாக். அதாவது நான் வந்து ஃபார் த பாஸ்ட் 17 years சன் ப்ரொடெக்ஷன் இல்லாமல் நான் வெளியே போகவே மாட்டேன். அதாவது காலையில் எழுந்திரிச்சா ஃபர்ஸ்ட் திங் வாட் வி டூ இஸ் நான் சன்ஸ்க்ரீன் அப்ளை பண்ணிட்டு தான் ஐ வில் டூ மை ஒர்க். ஸோ எவ்வளோ தூரத்துக்கு நீங்கள் சன்ஸ்க்ரீன் யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அவ்வளோ தூரத்துக்கு இயர்ஸ் வந்து ஏஜ் கம்மியாக காமிக்கும். அதாவது ஈவன் when you become 50, 60 you will have a skin complexion or a texture of 30, 40 அந்த மாதிரி. ஸோ சன்ஸ்க்ரீன் யூஸ் பண்ணால் you can delay your aging by 10 years. ஸோ சன்ஸ்க்ரீன் வந்து நம்ம நார்மலாக நம்ம ஏன் யூஸ் பண்ண மாட்டோம்னா ரொம்ப ஆயிலியாக இருக்கும், எண்ணெய் வடிஞ்ச லுக் இருக்கும், கொஞ்சம் டல் எஃபெக்ட் கொடுக்கும், கொஞ்சம் ரொம்ப ஸ்வெட் ஆகும், அதனால ஒயிட்டாக ஒரு காஸ்ட் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகும்னு சொல்லுவாங்க. அதனால தான் நிறைய பேர் சன்ஸ்க்ரீன் யூஸ் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க. ஸோ இப்போ வந்து சன்ஸ்க்ரீன்ஸ் நிறைய டைப்பில் வந்துருச்சு. அதாவது மேட் டைப் விச் அந்த ஒயிட் காஸ்டிங் கொடுக்காம எண்ணெய் வடிஞ்ச லுக்கு கொடுக்காம ட்ரையான லைட் ஃபீல் கொடுக்குற மாதிரி சன்ஸ்க்ரீன்ஸ் இப்போ மார்க்கெட்டில் வந்துருச்சு. For dry skins, you have moisturizing type of sunscreens available. So even there are sunscreens that come with foundation. That is BB cream include ana. So உங்களுக்கு வந்து அது மட்டும் போட்டாலே concealing effectum கொடுக்கும் plus sun protectionum கொடுக்கும். So there are different types of sunscreens. So அது எல்லாரும் யூஸ் பண்ணணும். யூஸ் பண்ணாதவங்க ப்ளீஸ் யூஸ் இட். ஸோ யூஸ் பண்ணும்போது நம்ம கொஞ்சம் ஒரு ஃபியூ ட்ராப்ஸ் போட்டால் பத்தாது. லிபரலாக you need to apply on your full face including your neck. And normally your sunscreen வந்து 3 hours தான் ஒர்க் ஆகும். சப்போஸ் யூ கோயிங் இந்த பீச்சுக்கு போகிறீங்க, டைரக்ட் சன்லைட்டில் இப்போ டூர் போகிறீங்க அந்த மாதிரினா யூ நீட் டு ரீஅப்ளை சன்ஸ்க்ரீன் எவ்ரி 3 to 4 hours. அண்ட் நம்ம சன்ஸ்க்ரீன் போட்டால் உடனே it will take normally 15 to 20 minutes to start acting. So sunscreen போட்டு ஸ்கின் அதில் சோக் ஆகி ஒரு 20 minutes கழிச்சு தான் நம்ம வீட்டிலேருந்து வெளியே போகணும். ஸோ போட்ட உடனே வெளியே போனால் it doesn't start acting. So second, we all know we need to stay hydrated. அதாவது every person at least ஒரு 2.5 to 3 liters of water குடிக்கணும். Because நமக்கு எப்படி தண்ணி தாகமாக இருக்குது அதே மாதிரி நம்ம ஸ்கின்னுக்கும் dehydration இருக்குது. They need water. So you need to stay hydrated. So at least ஒரு லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் காலையில் எழுந்திக்கும் போது ஒரு 6 o'clockலேருந்து 12 முடிக்க யூ கேன் ஃபினிஷ் 1 liter ஆஃப் பாட்டில். அண்ட் ஃப்ரம் 12 to around 6 o'clock you can finish another 1 liter of bottle. So that itself will make 2 liters. So staying hydrated is another important part. Third thing is that we need to start using antioxidants. நம்ம இப்போ வந்து லைஃப் ஸ்டைலில் வந்து we are exposed to a lot of sunlight. நம்ம ஃபுட் ஹேபிட்ஸ் ரொம்ப நம்ம வெளியே சாப்பிட்றது ஜங்க் ஃபுட்ஸ் ரொம்ப அவைலபிளாக இருக்குது. அண்ட் பொல்யூஷன் இன் த ஏர், ஆல் திஸ் காசஸ் ஏஜிங் ஆஃப் ஸ்கின் அண்ட் ஆல்சோ இட் காசஸ் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் ஃப்ரீ ரேடிக்கல்ஸ் இன் ஆர் பாடி. ஃப்ரீ ரேடிக்கல்ஸ் என்ன ஆகுனா நம்ம பாடியோட ஏஜிங் ப்ராசஸ் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டன் பண்ணும். லைக் ஈவன் ஸ்மோக்கிங் ஆல்சோ காசஸ் இன்க்ரீஸ் இன் ஃப்ரீ ரேடிக்கல்ஸ் இன் பாடி. இதனால என்ன ஆகும்னா நம்ம ஸ்கின் ஃபாஸ்ட்டாக ஏஜ் ஆகும்போது if we take antioxidants சொல்கிறது நம்ம வைட்டமின் சி, அதாவது நம்ம சிட்ரஸ் ஃப்ரூட்ஸ், ஆரஞ்சஸ், லெமன்ஸ்லேருந்து வர்ற வைட்டமின் சி, டர்மரிக்கில் இருக்கிற curcumin, that is an antioxidant. தென் நம்ம ரெட் வைனில் இருக்கிற resveratrol அது. ஸோ தீஸ் ஆர் த திங்ஸ். அண்ட் ஆல்சோ நம்ம ஃபுட் ரிச் இன் லைக் ஸ்ட்ராபெரிஸ், ப்ளூபெரிஸ், ஆல்மண்ட்ஸ், நட்ஸ் எல்லாமே வந்து ஆன்டிஆக்சிடென்ட் ரிச்சாக இருக்குது. ஸோ இன்க்ளூடிங் தீஸ் கைண்ட் ஆஃப் ஃபுட் இன் யோர் டயட் will help to reverse the free radical effect. அதாவது these antioxidants will help to wash out நம்மளோட free radicals from the body. So using antioxidants tablets ஆவும் எடுக்கலாம். இப்போ vitamin C serums, அதாவது locally faceல apply பண்ணுற மாதிரி serums available இருக்கு. So you can apply on your face as locally and orally as tablets if you take. It will help to reverse the action of free radicals. So this is a picture of food that is rich in antioxidants and also locally we can use antioxidants. Then fourth important point is we have to keep moving. No matter whatever age we are, நம்ம எவ்வளோ தூரத்துக்கு மொபைலாக இருக்கிறோம் அவ்வளோ தூரத்துக்கு we can delay our aging. So that's it. So as it says, we do not stop moving because we get old. We get old because we stop moving. Okay? Okay. Fifth one is an important point.
rebuilding of collagen. அதாவது as we age நம்ம பாடிக்கே வந்து our body produces collagen, but as we age நம்மளோட production of collagen in the body குறையும். ஸோ அதனால தான் நம்ம ஃபேஸில் வந்து சுளுக்கங்கள், ஹேங்கிங் ஸ்கின், லூஸ் ஸ்கின் எல்லாமே வருது. ஸோ இது குறையிறதுக்கு உண்டான காரணம் அகெயின் நம்மளோட சன்லைட் எக்ஸ்போஜர், அன்ப்ரொடெக்டட் சன் எக்ஸ்போஜர், பொல்யூஷன், பேட் ஈட்டிங் ஹேபிட்ஸ், இதனாலே எல்லாமே நம்மளோட குவிக் ஸ்மோக்கிங், இதெல்லாமே ஆர் த காசஸ் ஃபார் நம்மளோட கொலாஜன் குறையிறதுக்கு உண்டான காசஸ். ஸோ அண்ட் ஆல்சோ ஈட்டிங் எக்ஸசிவ் சுகரி ஃபுட் ஆல்சோ காசஸ் ரிடக்ஷன் இன் கொலாஜன். ஸோ இந்த கொலாஜன் வந்து we have to supplement either as supplements, இப்போ பவுடர் ஃபார்மில் அவைலபிளாக இருக்குது, ஆர் த்ரூ ஃபுட் we can get food that is rich in vitamin A like carrots, eggs எல்லாமே கொலாஜன் ரிச்சாக இருக்குது. தென் ட்ரிங்கிங் சூப், போன் ப்ராத்ஸ், அதாவது மட்டன் சூப், அதெல்லாமே we get collagen. தென் eating seeds, nuts, almonds, pumpkin seeds, flax seeds எல்லாமே which is rich in zinc. These all help to build up the collagen in the body. இப்போ நம்ம collagen supplements எடுக்கலாம். நம்மளால டெய்லி இந்த மாதிரி ஃபுட்டு சாப்பிட முடியாது. once in a while only we end up eating. So now we can start taking collagen supplements. அதாவது பவுடர் ஃபார்மில் வேரியஸ் ஃப்ளேவர்ஸில் அவைலபிளாக இருக்குது. The thing is that in the make sure that it is from a branded company and daily நம்ம எடுக்கக்கூடாது, பிகாஸ் நம்ம பாடிக்கே கொலாஜன் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற தன்மை இருக்குது. ஸோ டெய்லி எடுக்கும்போது என்ன ஆகும்னா பாடி நினச்சிடுவாங்க ஓகே சஃபிஷியன்ட் கொலாஜன் இருக்குது, அதனால ப்ரொடியூஸ் பண்ண தேவையில்லை. ஸோ இட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் தட் யூ டேக் இட் எவ்ரி ஆல்டர்னேட் டே. நார்மலி நம்ம வந்து நாங்கள் வந்து சர்ஜரிக்கு அப்புறம், அதாவது லைப்போசக்ஷனுக்கு அப்புறம் பேஷண்ட்ஸ்க்கு வந்து லூஸ் ஸ்கின்ஸ் இருக்கும் சில பேருக்கு. ஸோ ஃபார் தெம் வி கிவ் கொலாஜன் சப்ளிமெண்ட்ஸ், ஸோ which will help to improve the elasticity and the resilience of the skin. ஓகே, ஸோ இது வரைக்கும் நான் என்ன அந்த 5 பாயிண்ட்ஸ் சொன்னது வந்து நம்ம வீட்டில் நம்மளால் சொந்தமாக என்ன பண்ணலாம் டு டிலே ஏஜிங் நல்லது பேசியிருக்கேன். ஸோ நவ் வாட் கேன் பிளாஸ்டிக் சர்ஜரி, ஹவு கேன் பிளாஸ்டிக் சர்ஜரி மேக் யூ லுக் யங்கர்? ஸோ இதுவும் நான் வந்து ரெண்டாக பிரிச்சிருக்கேன். ஸோ நான் சர்ஜிக்கலி என்னெல்லாம் பண்ணலாம் நம்ம, அண்ட் சர்ஜிக்கலி என்னெல்லாம் பண்ணலாம் நல்லது. ஸோ சர்ஜிக்கலி வர்றது வந்து இட் இஸ் வென் யூ ஹேவ் ரீச்ட் த எண்ட் வெரின் ஸ்கின் எல்லாமே சேக் ஆகிடுச்சு, கண்ணுக்கு மேலே சேகிங் இருக்குது ஸ்கின்னு, பிலோ த நெக் லூஸ் ஸ்கின் இருக்குது, அப்போ தான் சர்ஜிக்கல் சைடு வரும். மற்றபடி எல்லாமே நான் சர்ஜிக்கலாக நம்ம டீல் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நம்ம நான் சர்ஜிக்கலாக என்னெல்லாம் ப்ரொசீஜர்ஸ் இருக்குன்னு தெரிஞ்சால் தான் நம்மளால் வில் கெட் தி ஐடியா ஆஃப் வென் டு ஸ்டார்ட் த ட்ரீட்மெண்ட். So actually aging starts from the age of 20. Once நம்ம 20 years தாண்டியாச்சுன்னா aging will start from the molecular level. So it is important that நம்ம வந்து இந்த 20ஸ்ல இருக்கும்போதே வந்து ப்ராப்பரான ஃபேஸ் வாஷஸ், மாய்ஸ்சரைசிங், அந்த நைட் ருட்டீன்ஸ் எல்லாமே ஃபாலோ பண்ணி வந்தால் ஒரு அளவு, அந்த சன்ஸ்க்ரீன் எல்லாமே ஃபாலோ பண்ணி வந்தால் ஏஜிங் ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணும். ஸோ யா, ஸோ இன் திஸ் பிக்சர் நம்ம பார்க்குறோம் சேம் லேடி யூத்ஃபுல்லாக இருக்கிறதும் ஓல்டேஜாக இருக்கும். யூத்ஃபுல்லாக இருக்கும்போது நம்ம ஃபேஸ் வந்து ட்ரையாங்கிள், இன்வெர்டட் ட்ரையாங்கிள் ஷேப்பில் இருக்கும். அதாவது நம்ம ஐஸ் கிட்டு அந்த மேலார் ஏரியா வந்து ப்ராடாக இருக்கும், and towards the chin it will be narrow. That is how a youthful face looks. நம்ம ஏஜ் ஆக ஆக என்ன ஆகும்னா நம்ம ஆக்சுவலி நம்ம ஸ்கின்னு சொல்கிற ரப்பர் பேண்ட் மாதிரி தான். எப்படி நம்ம ஒரு ரப்பர் பேண்ட் ஒரு பொருள் மேலே ரொம்ப நாள் ஒரு 6 months to 8 months ஒரு பொருள் மேலே டைட்டாக ரப்பர் பேண்ட் போட்டு வச்சா நம்ம கடைசி 6 months கழிச்சு கழட்டும் போது எப்படி லூஸாக இருக்கும், அதுக்கு ஸ்ட்ரெச்சபிலிட்டியே இருக்காது. அதே மாதிரி தான் நம்ம ஸ்கின் வந்து நம்ம பார்ன் ஆகும்போதே நம்மளை இந்த ஃபைபர்ஸ், கொலாஜன், இலாஸ்டிக் ஃபைபர்ஸ் எல்லாமே நம்மளை டைட்டாக தூக்கிட்டு வச்சுருந்த ஸ்கின் வந்து ஏஜ் ஆக ஆக நம்மளோட டயட்ரி ஹேபிட்ஸ், நம்மளோட சன் எக்ஸ்போஜர், பொல்யூஷன் எல்லாத்தினால அந்த ஃபைபர்ஸோட இலாஸ்டிசிட்டி குறையும் போது என்ன ஆகும், அந்த ஸ்கின் சேக் ஆக ஆரம்பிக்கும். ஸோ அந்த சேக் ஆகிற ஸ்கின் வந்து மெயினாக கீழ்ப்பக்கம், ஹெவினஸ் வில் பி சீன் ஆன் த லோவர் பார்ட் ஆஃப் த ஃபேஸ். ஸோ தட் இஸ் வாட் இஸ் seen in this picture. As we age, our face starts becoming square. That is because of the sagging of the skin. So in the picture la nama aging eppadi ella start agudunnolladu I'll show you. Starting from the top, adha forehead linde you start getting wrinkles ku apra eyebrows வந்து starts drooping because ellame it's gravity. நம்ம நின்னுட்டு இருக்கோம், gravity always pulls us downwards. So skin எப்பவுமே கீழே sag ஆயிட்டே இருக்கும். So eyebrows you can see is started to sag. Then you can see there is extra of skin above the upper eyelid.
then there will be நம்ம அண்டர் ஐ கீழே இருக்கிற ஸ்கின் எப்போவுமே தின்னாக இருக்கும். ஸோ தே ஆர் that is the place where we start seeing the earliest signs of aging is always seen under the eye. So you can see eye bags below the eye. அப்புறம் you can see அந்த saggingனால நம்மளோட இந்த this nasolabial fold, அதாவது laughing lines will become more prominent. Skin is more loose, you can see more skin hanging here. And this is another picture of a youthful and an old lady. You can see how the eyebrows here is nice lifted and here it's drooping, excess of skin above the upper eyelid and loose skin below the eyes. This is also like, in this picture also you can see fat bulges below the, under the eyes. Okay, so non-surgical நம்ம first வந்து என்ன பண்ணலாம்னா, see all these procedures are going to be lunchtime procedures. Admission தேவையில்ல, anesthesia தேவையில்ல, you just come during your lunch break, you do and you go. Okay, so first one is the anti-wrinkle injection. இப்போ that is called as the Botox. It is called as botulinum toxin. So I think Botox is a very common word. It is basically used for preventing wrinkles. So நம்ம நார்மலி நம்ம என்ன நினைப்போம், wrinkles வந்த பிறகு நம்ம Botox போடலாம். அப்படி கிடையாது. wrinkles நமக்கு எதனால வருது, கான்ஸ்டண்டா இத்தனை வருஷமா நம்மளோட மசில்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். So constant using of muscle has caused creases on our skin. That is what is wrinkles. So இது நம்ம எப்படி prevent பண்றது இந்த wrinkles? ஏர்லியாகவே நம்ம வந்து அந்த மசில் லைட்டாக பேரலைஸ் பண்ணால் அந்த ஆக்ஷன் நடக்காது. ஸோ யூ டோன்ட் கெட் wrinkles. தட் இஸ் த கான்செப்ட் ஆஃப் போட்டாக்ஸ். ஸோ டிலேயிங் wrinkles பை டிலேயிங் த ஆக்ஷன் ஆஃப் த மசில். அதாவது அந்த மசில் ஆக்ஷன் ஆகலைன்னா wrinkles வராது. ஸோ டிலே இட் பை யூஸிங் போட்டாக்ஸ். ஸோ யூ கேன் ஸ்டார்ட் யூஸிங் போட்டாக்ஸ் ஃப்ரம் த ஏஜ் ஆஃப் 25, 30 அந்த மாதிரி you can start using Botox. ப்ரொஃபிலாட்டிக்காக நாம வந்து Botox யூஸ் பண்ணோம். rather than சுளுக்கங்கள் வந்த பிறகு Botox யூஸ் பண்ணிட்டு எந்த பிரயோஜனம் இல்லை. அது வராமல் தடுக்கிறதுக்கு தான் நம்ம Botox injection. So in this picture you can see this lady, நம்ம Botox போடுறதுக்கு முன்னாடி wrinkles and after the Botox how it is. ஓகே, போட்டாக்ஸ் நம்ம வந்து சுளுக்கங்களுக்கு மட்டும் இல்லை, ஃபேஸோட ஷேப், அதாவது ஃபேஸ் ஸ்லிம்மிங் பண்ணணும், வி ஷேப்ட் ஜா லைன் கொண்டு வரனா கூட we can use Botox. எப்படின்னா in this picture you can see her jawbone is there's a projection over here, while in this you can see it's V shaped. இந்த projection நம்மளுக்கு எதனால வருதுன்னா masseter muscle ஓட action. Masseter is a muscle that is on the jawbone that is used for biting and clenching. அதுக்கு யூஸ் பண்ற மசில் தான். ஸோ இந்த மசில் நம்ம partially paralyze பண்ணா we can achieve a V-shaped jawline. அதுதான் that is what in movie actresses like Samantha, Nayanthara அவங்க எல்லாமே get this V-shaped jawline only because of Botox. Botox ஓட இன்னொரு யூஸ் என்னன்னா, if some people have gummy smile, அதாவது சிரிக்கும்போது அவங்களோட அந்த gums வெளியே தெரியும். So if you few units of Botox நம்ம வந்து upper lip ஓட muscle inject பண்ணா it will help to cover the exposure of gums. Okay, Botox can also be used for excessive sweating. Underarmsல நிறைய ரொம்ப ஸ்வெட் ஆகுறாங்க, அவங்களால வந்து grey shirt, t-shirt எதுவுமே போட முடியாது. So which makes them very conscious. So அவங்களுக்கு வந்து to prevent this excessive sweating you can put Botox injections. And also சில பேருக்கு palms also excessive sweating you can use Botox. Okay, so that was about Botox anti wrinkle injection. That was the first treatment. Second வந்து dermal fillers. Fillersனா என்னன்னா, இப்போ நமக்கு சுளுக்கம் வந்துச்சு, ஒரு இடத்துல டொக்கு விழுந்துச்சு, கண்ணுக்கு கீழே டொக்கு ஆயிடுச்சு, இங்கே சுளுக்கம் வந்து இங்கே டொக்கு இருக்கு, அதுக்கு அந்த இடம் நம்ம ஃபில் பண்ணால் that area is going to get smooth. ஓகே, ஸோ டெர்மல் ஃபில்லர்ஸ்ன்னு சொல்கிறது வந்து ஹைல்ரானிக் ஆசிட் தான். நம்ம பாடியிலே வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகிற ஒரு பொருள் தான் ஹைல்ரானிக் ஆசிட். ஸோ திஸ் ஹைல்ரானிக் ஆசிட் இஸ் அவைலபிள் இன் அ ப்ரீஃபில்டு சிரிஞ்ச். ஸோ அந்த தட் வில் பி யூஸ் டு இன்ஜெக்ட் இன் டு த ரிங்கிள் சைட். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரிங்கிள்ஸ்க்கு மட்டும் இல்லை, இப்போ நம்ம சில பேருக்கு லிப் ரொம்ப ஃப்ளாட்டாக இருக்கும், யூ வாண்ட் வால்யூம், யூ கேன் இன்ஜெக்ட் லிப் hyaluronic acid into the lip to give volume. Like in this picture, this girl, she's a young girl, she's not old, but Anna, she's got hollowness under the eye.
So for her, we have injected fillers. So that will give volume to the and the tired look mari nalla rejuvenated ana look kudukum. So this hyaluronic acid idu vandu temporary da. This will only work for maximum 9 to 12 months. After that you will need re-injection. Even Botox apdi da. Botox works only for 4 months, 3 to 4 months, and then you will need re-injection. It's like that. So hyaluronic acid சொல்ற ஒவ்வொரு பர்சனோட பாடியோட மெட்டபாலிசம் பொறுத்து இருக்கும். சில பேருக்கு ரொம்ப ஃபாஸ்டா அது கரைஞ்சு பாடியில் அப்சார்ப் ஆயிடும், சில பேருக்கு கொஞ்சம் டைம் ஆகும். It will stay for long. This is also a picture of a man. He was a young guy. He presented with hollowness in the demarcation between upper and idu. So we injected fillers and he has got a smooth contour after that. This is also same like that. Okay. This is a picture of lips na sonne. As we age, nammaloda lip vandu flat ahum. So you can inject fillers to give volume, youthfulness, to make it a youthful lip. Youthful lip nu solra nalla volume ah irukkurda. So yeah. Then third thing is called as threads. Adhaadu namakku ipo sagging aidichu, skin இந்த fold எல்லாமே ப்ராமினென்ட்டாக இருக்குது, ஐப்ரோஸ் கீழே ட்ரூப் ஆகுது, ஆனால் சர்ஜரி பண்ண வேணாம் அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா யூ கேன் there's something called as threads. These threads are we push the threads and then it helps to lift the skin. அதாவது it goes through the dermal area and we lift it. இது த்ரெட்ஸ் வந்து லிஃப்டிங் மட்டும் இல்லை. இப்போ நான் சொன்ன அந்த ஹைலரானிக் ஆசிட் ஆனாலும் த்ரெட்ஸ் ஆனாலும் they not only lift or fill. The added advantage is that நம்ம ஸ்கின்ல வந்து கொலாஜன் ப்ரொடக்ஷனுக்கும் ஹெல்ப் பண்ணும். இட் இன்டியூசஸ் கொலாஜன் ப்ரொடக்ஷன் இன் த ஸ்கின். ஸோ நம்ம போட நம்மள ஸ்கின்னோட டெக்ஸ்சரும் குவாலிட்டி எல்லாமே இம்ப்ரூவ் ஆக தான் செய்யும். நாட் only just filling or lifting. So this is one method we can do for eyebrow lift பண்றதுக்கு, nasolabial cheek area lift பண்றதுக்கு we can do threads. That is also, this is a picture of a lady. For him we had put threads. She had in the fold பாருங்க, இந்த nasolabial fold ரொம்ப ப்ராமினெண்ட்டாக இருந்துச்சு. So it is hardly ஒரு half an hour to 45 minutes procedure, and you can see now how immediate results you can see. Okay, the next procedure. Okay, now we are coming to medifacials. How is it? நம்ம பியூட்டி பார்லர் போகிறதுக்கும் நம்மளோட medifacialsக்கும் என்ன வித்தியாசம்னா, we treat the problem. அதாவது நம்ம உள்ளேருந்து we are giving solution to we are giving solution to the problem. அதாவது இப்போ wrinkles ஆனாலும் wrinkles ஆனாலும் நம்ம ட்ரீட் பண்ணுறோம். இப்போ ஒரு பியூட்டி பார்லரில் போகும்போது என்னென்னா, you are basically only exfoliating the superficial layer. அதாவது epidermal லேயரில் மட்டும்தான் நம்ம ப்ளே பண்ணுறோம். So the results of it only last for few days. While ஒரு medifacial பண்ணும்போது you are treating the pigmentation, you are giving the glow all from within. Okay, so microdermabrasion சொல்கிறது வந்து it is basically called as skin polishing. அதாவது we use this machine to exfoliate the skin, remove all the dead skin cells. நம்மளோட ஸ்கின்னோட ஃபைன் லைன்ஸ், wrinkles எல்லாமே குறைக்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். பட் medifacials வந்து you will need a few sittings, because the more sittings you take, the more lasting it will be. அதாவது you need at least ஒரு 3 sittings to ஒரு 6 sittings முடிக்க பண்ணா you can maintain your skin with a proper home routine and with a proper moisturizer, sunscreen, which you can maintain your routine. It's like that. So this is about microderma. Then there's something எல்லாரும் காமனா கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இல்லைன்னா பார்த்துருப்பீங்க, கார்பன் ஃபேஷியல். இது எப்படின்னா, we apply carbon gel to the face and we use laser to burst those carbon particles. இந்த ஃபேஷியல்னால என்ன யூஸ்ஃபுல்னா, உங்களுக்கு இம்மிடியேட்டாக ஒரு பார்ட்டிக்கு போகணும், ஒரு க்ளோ வரணும்னா this will be helpful. Second, it will help to tighten your pores. Basically இதில் வந்து Nd:YAG laser தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். So these lasers, they act in fraction of a second, and this helps to remove the impurities, tighten. நம்ம ஏஜ் ஆக நம்ம ஸ்கின்னோட breathing pores வந்து open ஆகும். You can see tiny holes on your skin. So this facial will help to tighten it, close the pores, remove the bacteria, acne, pigmentation குறைக்கிறதுக்கு எல்லாத்துக்கும் ஹெல்ப் பண்ணும். ஸோ இதில் வந்து எந்த டவுன் டைமும் கிடையாது. நீங்கள் பண்ணி முடிச்சுட்டு you can next day go for a function or wedding or whatever it is. Then the next one is the chemical peel.
chemical peel வந்து it's basically a type of acid that we take from fruits. What it does is that நம்மளோட ஃபேஸோட ஃபைன் லைன்ஸ் wrinkles குறைக்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். பிக்மெண்டேஷன், uneven skin tone எல்லாமே குறைக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறது தான் பீல். பீல் இஸ் த பேசிக் ஆஃப் மெடிஃபேஷியல். ஸோ இது வந்து திஸ் இஸ் அகேன் ஒரு 15 to 20 minutes ப்ரொசீஜர் தான். வி அப்ளை அ சொல்யூஷன். பீல்ஸ் கம் இன் டிஃப்ரெண்ட் என்ன சொல்கிறது, டிஃப்ரெண்ட் ஸ்ட்ரென்த்தில் வரும் ஃபார் டிஃப்ரெண்ட் கண்டிஷன்ஸ். நம்ம ஆக்னேக்கு யூஸ் பண்ணலாம், க்ளோக்கு யூஸ் பண்ணலாம், பார்ட்டிக்கு யூஸ் பண்ணலாம். லைக் தட் டிஃப்ரெண்ட் ட்ரக்ஸ், டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் பீல்ஸ் இன் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்ட்ரென்த் வி யூஸ் ஃபார் ஃபேஸ் பேசிக்லி ரெஜுவினேட் பண்ணுறதுக்கு we can use. Then this is the LED light therapy, wherein LED light therapy will be given, and இது வந்து various colorsல வரும். அதாவது red, blue, green, yellow அந்த மாதிரி. எந்த skin condition பொறுத்து we give this treatment. அதாவது red color will help to fight and aging. Blue color will help to calm the skin, acne எல்லாமே குறைக்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். So like that it comes. So this is called as LED light therapy. Then this is the latest thing that has come in the market. It's called as skin boosters. அதாவது நான் இப்போ ஹைலரானிக் ஆசிட் பற்றி சொன்னேன். அதே ஹைலரானிக் ஆசிட் தான் இதில் யூஸ் பண்ணுறோம். பட் ஆனால் இது வால்யூம் கொடுக்காது. ஹைலரானிக் ஆசிட் என்னென்னா இட் இஸ் கால்ட் as humectant. அதாவது அது வந்து தண்ணி எங்கே இருந்தாலும் அது இழுத்து அப்சார்ப் பண்ணும். ஸோ when you inject, this is called as injectable moisturizers. நம்ம இப்போ ஹைலரானிக் ஆசிட் இஸ் அவைலபிள் இன் க்ரீம் ஃபார்ம். நம்ம க்ரீமாக ஹைலரானிக் ஆசிட் போடும்போது என்ன ஆகும்னா இமீடியட்லி இட் வில் அப்சார்ப் வாட்டர் ஃப்ரம் த டீப்பர் லேயர்ஸ் ஆஃப் ஸ்கின் அண்ட் இட் வில் கிவ் அ ப்ளம்ப் லுக் டு த ஃபேஸ். இட் வில் மேக் நம்மளோட அந்த ஃபைன் லைன்ஸ் எல்லாமே இம்மீடியட்லி அது கவர் பண்ணும். இட் கிவ்ஸ் மோர் யூத்ஃபுல்னஸ். அண்ட் யூஸ் பண்ண நம்மளோட பிக்மெண்டேஷன் எல்லாமே குறைக்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் ஹைலரானிக் ஆசிட். ஸோ எப்போவுமே மாய்ஸ்சரைசராக யூஸ் பண்ண முடியாதவங்க அப்படி இருந்துச்சுன்னா யூ கேன் டூ இன்ஜெக்டபிள் மாய்ஸ்சரைசர். தீஸ் ஆர் ஸோ ஸ்கின் பூஸ்டர்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. இது ஒரு வாட்டி போட்டால் இட் வில் ஸ்டே ஃபார் 6 months. இட்ஸ் லைக் தட். ஸோ தீஸ் ஆர் த யூசஸ் ஆஃப் ஹைலரானிக் ஆசிட். Okay. So the next is called as skin microneedling. Skin micro, நான் சொல்லியிருந்தேன் ஸ்கின்னோட கொலாஜன் எலாஸ்டின் ஃபைபர்ஸ் நம்ம ஏஜ் ஆக ரிலாக்ஸ் ஆகி லூஸ் ஆகிடும். ஸோ நம்ம ஸ்கின் சேக் ஆகும். பை மைக்ரோநீட்லிங் வாட் ஹேப்பன்ஸ் இஸ் தட் திஸ் மைக்ரோ பங்க்சர்ஸ் வந்து இட் கோஸ் இன் டிஃப்ரெண்ட் டெப்த்ஸ். நமக்கு இந்த நீடில்ஸே வந்து டிஃப்ரெண்ட் டெப்த்தில் அவைலபிளாக இருக்கும். ஸோ பேஸ்ட் ஆன் ஹவு மச் depth is the, I mean எவ்வளோ அளவுக்கு sagging இருக்க பொறுத்து we can adjust the needles. I mean we can use those kind of needles. These needles will go to the depth of the fibers. அதாவது dermal layer அந்த ஃபைபர்ஸில் போய் it will act and it will அந்த தூங்கிட்டு இருந்த அந்த elastin collagen fibers ஆக்டிவேட் பண்ணும். So this will help to give a tautness to the skin. ஒரு micro needling procedure முடிச்ச உடனே you can feel ஒரு tightness, ஒரு fullness of skin. So இது மட்டும்தான் கொஞ்சம் மேபி ஒரு டவுன் டைம் இருக்குன்னு சொல்லுவேன். மேபி ஒரு 24 hours யூ மைட் ஹேவ் அ லிட்டில் பிட் ஆஃப் ரெட்னஸ். பட் வலி எதுவுமே தெரியாது. இட் இஸ் டன் யூஸிங் லோக்கல் அனஸ்தீசியா க்ரீம். ஸோ இது பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி க்ரீம் அப்ளை பண்ணி ஒரு 15 to 20 minutes வில் பி வெயிட்டிங். ஆஃப்டர் தட் இந்த நீடில் வச்சு வி டூ நீட்லிங் அண்ட் தென் வி இன்ஃப்யூஸ் சீரம்ஸ். அதாவது ஹைலரானிக் ஆசிட் சீரம் வி இன்ஃப்யூஸ், வைட்டமின் சி, குளூட்டோதயான் அந்த மாதிரி சீரம்ஸ் இன்ஃப்யூஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா அந்த மைக்ரோ பங்க்சர்ஸ் வழியாக there's good absorption of the serums into the skin because of the micropuncture. So basically ஒரு micro needling procedure முடிச்ச பிறகு you'll have a very good feel. You'll have a feel like ஒரு baby skin, ஒரு புது skin regenerate ஆன மாதிரி. So though ஒரு 3 sittings of micro needling you do, you get a very good lasting effect for a longer time. So micro needling வந்து PRP நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். PRPன்னு சொல்கிறது பிளேட்லெட் ரிச் பிளாஸ்மா. அதாவது நம்மளோட ஓன் பிளட்லேருந்து பிளட்டு வித்ட்ரா பண்ணி அது வந்து சென்ட்ரிஃபியூஜ் பண்ணிவிட்டு அதுலேருந்து பிளாஸ்மாவும் அண்ட் பிஆர்பியை செப்பரேட் பண்ணுவோம். ஸோ வாட் ஹேப்பன்ஸ் இட் பிஆர்பி வந்து இஸ் வெரி ரிச் இன் க்ரோத் ஃபேக்டர்ஸ். ஸோ யூ கேன் யூஸ் இட் ஃபார் இன்ஜெக்டிங் டு யுவர் ஃபேஸ், யூ கேன் இன்ஜெக்ட் இட் டு யுவர் ஹேர். ஸோ ஃபேஸில் இன்ஜெக்ட் பண்ணும்போது இதே மாதிரி மைக்ரோ நீட்லிங் டெக்னிக் வழியாக பிஆர்பியை வந்து ஃபேஸில் இன்ஜெக்ட் பண்ணுவோம், பிளாஸ்மா வந்து ஃபேஸ் மாஸ்காக யூஸ் பண்ணுவோம். So this
type of vampire facial helps to give a very youthful, the best facial for an anti-aging சொல்றது வந்து vampire facial தான். The people will love the results of vampire facial. So this is a picture. இதுதான் the plasma that we separated. This is the PRP. இது வந்து நம்ம ஃபேஸில் இன்ஜெக்ட் பண்ணலாம் hair growthக்கு. The PRP we use it for hair growth. Those who have hair loss, it will help to புது hair follicles grow பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும், hair fall ஸ்டாப் பண்ணும், அண்ட் இருக்கிற முடியோட டெக்ஸ்சர் இம்ப்ரூவ் ஆகும் by using PRP. எந்த சைடு எஃபெக்ட்ஸும் கிடையாது, பிகாஸ் we are not using any medicine. உங்களோட ஓன் பிளட்லேருந்து வித்ட்ரா பண்ணி தான் அந்த growth factors-ஐ நம்ம இன்ஜெக்ட் பண்ணுறோம். So this is a picture of a lady for whom we have done hair loss treatment. This is just after 3 sittings. You need at least 8 to 10 sittings வேணும். So she's got a good result. You can see this is the before and this is the after. அதே மாதிரி male androgenic alopeciaக்கும் இதே மாதிரி, this is the before picture of him, and this you can see how he's got new hair growth. Okay. So அடுத்தது வந்து as I told, age ஆகும்போது நம்மளோட ஐப்ரோவும் ட்ரூப் ஆகும். If you eyebrow droop ஆகும்போது நம்ம we will look a sad face, ஒரு droopy face வரும். You can see as in this picture. So there's another technique called as microblading of eyebrows. Normally நம்ம ஏஜ் ஆக நம்ம ஐப்ரோஸும் குறையும். For some people, not for everybody, சில பேருக்கு. So by doing a microblading சொல்றது வந்து நம்ம artificially வந்து eyebrows create பண்ணி கொடுக்குறோம், which will look exactly like eyebrows. அப்படி அந்த hair strokes ஆவே இருக்கும், but we do it using a method. So you can see in this picture how in the ladyயோட face எப்படி saggy-ஆ இருந்தது, ஒரு eyebrows நம்ம create பண்ண பிறகு it gives a more lifted look. And this is a picture of a girl. She had presented, I think she was post chemotherapy, she did not have eyebrows, and we have done microblading for her. This is basically done for getting fuller, thicker eyebrows. This is also okay. So இத்தனை ப்ரொசீஜர்ஸ் தான் வந்து நான் சர்ஜிக்கலாக, அதாவது அனஸ்தீசியா தேவையில்லாமல் பண்ணுற ப்ரொசீஜர்ஸ் தான் இது வரைக்கும் சொல்லியிருந்தோம். ஸோ இதுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு வந்து பெருசாக ஏஜ் எதுவும் கிடையாது. ஒன்ஸ் யூ ப்ரொசீஜர் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒன்ஸ் யூ கிராஸ் 30 யூ கேன் ஸ்டார்ட் டூயிங் திஸ் ப்ரொசீஜர்ஸ். இந்த ப்ரொசீஜர்ஸ் பண்ண டெஃபினெட்லி உங்களோட ஏஜிங் டிலே ஆகும். இந்த ப்ரொசீஜர்ஸோட கூட யூ கேன் கேரி ஆன் வித் யுவர் மாய்ஸ்சரைசர், சன்ஸ்க்ரீன்ஸ். இட் வில் பி டெஃபினெட்லி ஒர்த் இட். ஓகே, இப்போது வந்து சர்ஜிக்கல் காஸ்மெட்டிக் ப்ரொசீஜர்ஸ், அதாவது டோட்டலி சேக் ஆகிடுச்சு, எல்லாமே டொக்கு விழுந்துச்சு, சுழுக்கம் வந்துச்சு, அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் வரும்போது தான் நம்ம வந்து சர்ஜரிஸ் பண்ணுவோம். ஸோ சர்ஜரிஸ் there are 3. that is eyelid surgery. eyelid வந்து மோஸ்ட்லி நம்ம சர்ஜிக்கலாக மட்டும்தான் நம்மளால் ட்ரீட் பண்ண முடியும். செகண்ட் இஸ் ஃபேட் கிராஃப்டிங். எங்கெல்லாம் டொக்கு விழுந்திருக்கு அங்கெல்லாம் நம்ம ஃபில்லர்ஸ், those who don't want to do fillers நான் சொன்னேன் டெம்பரரியாக இருக்குது, இட் will only stay for 9 to 12 months. ஸோ ஃபேட் கிராஃப்டிங் பண்ணலாம், அதாவது உங்களோட ஓன் ஃபேட் எடுத்து அந்த டொக்கு விழுந்த இடங்களில் நம்ம வந்து ஃபேட் இன்ஜெக்ட் பண்ணலாம். அண்ட் தேர்ட், த லாஸ்ட் சர்ஜரி இஸ் த ஃபேஸ் லிஃப்ட் சர்ஜரி. நம்ம நார்மலி இந்தியன் ஸ்கின்க்கு வந்து ரொம்ப சாகிங் இருக்காது. இட்ஸ் நார்மலி ஃபேஸ் லிஃப்ட் எல்லாம் தேவைப்படுற மோஸ்ட்லி ஃபேர் ஸ்கின் பீப்புள், அதாவது அமெரிக்கன்ஸ் அந்த மாதிரி ஆட்கள் தான். மோஸ்ட்லி இந்தியன் ஸ்கின் வச்சு பார்க்கும்போது we don't get much of facelift cases in India. So this is a person who presented with in the picture, this is the before picture, this is after picture. இவருக்கு வந்து கண்ணுக்கு கீழே வந்து there was eye bag, அதாவது fat bulge was there, plus ரொம்ப hollowness இங்கே, and you can see his folds were very much prominent. So what I have done is I have done a blepharoplasty, அதாவது கண்ணுக்கு கீழே இருக்கிற அந்த fat bulge remove பண்ணிட்டேன். And I have injected his own fat, அதாவது டம்மி ஏரியாலேருந்து கொஞ்சம் ஃபேட் எடுத்து I have filled these areas, giving volume. You can see here in the side temporal areas எல்லாமே வால்யூம் கொடுத்துருக்கேன். So as by doing so, in the tired lookலேருந்து you get a rejuvenated look. This is also a lady who presented with sagging of her upper eyelid. For her, we have done a blepharoplasty, அதாவது அப்பர் லிட் ஸ்கின் வந்து சாகாக இருந்தது ரிமூவ் பண்ணியிருக்கோம். அண்ட் த ஸ்கார்ஸ் வில் பி சச் தட் இட் வில் நாட் பி சீன். இது நமக்கு எல்லாருக்குமே நார்மலாக இருக்கிற க்ரீஸ் தான். இட் வில் அண்ட் இஃப் யூ see
all these surgeries are scarless. இதில் வந்து blepharoplasty பண்ணதே eyelidக்குள்ளே போய் தான். So there won't be any scars seen. Even fat injection பண்ணதில் எந்த ஸ்காரும் இருக்காது. ரொம்ப டவுன் டைம் இருக்காது. Maybe maximum of a week. That's it. This is another girl, young girl. She presented with hollowness. From birth she was having this problem. It's called as Romberg's disease. She had one side of the face la vandu fat irukadu, sada irukadu. So she was going to get married. She wanted her face to look good. So we have done a fat filler of that face. So fat filler na enna advantage enna volume kodukkum thavara fat is rich, has got adipocyte cells. These adipocytes have got stem cells in it. So when you inject it to the face or any part of the body, it helps to augment the skin texture, complexion ellame improve பண்றதுக்கு help பண்ணும். Even for wrinkles நம்ம வந்து forehead area we do nano fat grafting. So it helps to smoothen out all the wrinkles and makes it very smooth. And as we age நம்மளோட nose ஓட shape மாறும். The length of the nose increases, as you can see in this picture. Slight increase ஆகும். So we can do rhinoplasty procedures for that. So this is a picture of a girl. This is a young girl, not for whom we have done a rhinoplasty, and this is post-cleft rhinoplasty. So, and age aha face mattu illa nammala body lo changes varum. At the age of 35 you can see you have a slimmer waistline, but 45 after or 10 years kalchi you can see that there is a broadening of your waistline too. So nama watchful ah irukanum nammaloda body. So that's why I said you need to keep moving, you need to be active. So ipa you suppose post delivery nariya wire skin irukku, hanging ah irukku, or you have loose muscles, you can undergo tummy tuck surgery. So this is a before picture of a lady who had the cesarean scar and she had loose skin with stretch marks. Idella idume she didn't want. She wanted it to be she never had a navel. So we have done a tummy tuck surgery, extra skin ellame remove panni and the scar remove panniyachu, and this is the new umbilicus that I have given now. Then நம்ம ஏஜ் ஆக நம்மள breastோட வால்யூம் குறையும், fat குறைய breastோட வால்யூமும் குறையும். So in this picture we have done a breast augmentation. We can augmentation வந்து ரெண்டு மெத்தட்ல பண்ணலாம். ஒன்னு implant யூஸ் பண்ணலாம், இல்லனா fat injection கூட பண்ணலாம். Male as we age even during youngsters do have enlargement of male breast, for which we can adu vandu flat chest kondalam by removing the excess breast gland and by doing liposuction and removing of the fat. So this is called as so liposuction valiya நம்ம வந்து நம்ம பாடியில fat unwanted areas like stubborn fat evlo exercise பண்ணிட்டு fat போகாத stubborn areas you can do liposuction and get a good contour. Nama as we age nama ladies normally because of hormonal changes we get hair growth below the chin. So we can do laser hair reduction and permanent oru solution agala instead of daily shaving and the problems ellame shaving waxing problems ellame avoid panni you can do laser nu solradhu it is very safe. Normally oru myth irukku laser hair reduction vandu cancer kodukum and madri ella, it is nothing like that. In the laser lights vandu and the black and the hair oda black color mattum da adanal kandupidikka mudiyum. That light can detect only black or dark brown. It cannot detect the skin oda color adanal kandupidikka mudiyadhu. If you have white hair laser panna mudiyadhu. It's like that. Dark black or brown hair mattum da we can do laser hair removal. So it is a very safe procedure. Maximum you will need 6 sittings depending on the thickness of the hair. Hair thick ah irundha maybe basic ave ellarkum 6 sittings da. The thicker the hair maybe you might need extra 2 sittings. It's like that. And in the sittings vandu ellame 1 month gap la, 30 days gap la da the sittings ellame varum. Sheetal, one more minute. How long will it take? That's it. Over. Oh, okay. Because there's another speaker. Okay. Over, uncle. Thank you. So ultimately I would like to conclude. So the secret of a young looking skin, it is basically one thing, genetics do play a role. See, if you take two people same age group, one might look little more younger or konjo younger than the other
because genetics do play. சில பேர் கொஞ்சம் சீக்கிரமா genetics வழியா சீக்கிரமா old ஆகும், சில பேர் will remain really young. So it, and all the more it's eventually how you take care of your health. அதாவது நான் first சொன்ன அந்த 5 points, food, drinking water, sun protection and sleep. I forgot to mention about the sleep. At least 6 to 8 hours of undisturbed sleep is very important for a good health. And last I would say, opt for a good regular skincare treatment and avoid the sun. Sunscreen mattum ellarum use பண்ணுங்க. Yes. So thank you. No, இப்போ latest procedures நாங்க பண்ற procedures surgeries எல்லாமே பார்க்கணும்னா you can follow us on you can follow me on Instagram and Facebook. Thank you very much, Dr. Seethal, for your excellent explanations of variety. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you. Any questions from audience? Few questions, not elaborate. ஒன்றும் கமெண்ட்டு கேள்வி அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை, ரொம்ப விந்தையான சில விஷயங்களாக இருக்குது எங்களுக்கு. நம்ம ஒன்று இப்போ இந்த வயசுக்கு நமக்கு வந்து மறந்து போனது, விட்டு போனது, தவற விட்டதுங்கிற மாதிரி போயிடுச்சு. பரவாயில்ல, பட் இது ஒரு விந்தையான உலகம், இது விந்தையான வைத்திய முறை, விந்தையான மருத்துவர்களிருந்து. வெரி குட், வெரி நைஸ் டாக். தேங்க்யூ. Applying a sunscreen lotion reduce the விட்டமின் டி ஃபார்மேஷன். ஏன்னா என் பொண்ணு வந்து எனக்கு விட்டமின் டி ரொம்ப குறைவாக இருக்குது, நீ போய் வெயிலில் நில்றான் நாயே அப்படின்னு சொல்லிடுச்சு. தினம் போய் நின்று தான் இப்போ கொஞ்சம் கருத்து போயிட்டேன். ஆனால் நான் வெயிலே நிற்கணும், எனக்கு இந்த விட்டமின் டியும் வரணும், நான் என் பொண்ணுகிட்ட உதவியும் வாங்கக்கூடாது, அதுக்கு ஏதாவது வழி சொல்லுங்கள். அங்கிள், ஸ்கின்ல எங்கே சன்லைட் பட்டாலும் நமக்கு வைட்டமின் டி வந்துடும், ஃபேஸில் மட்டும் இல்லை. ஃபேஸில் மட்டும் சன்ஸ்க்ரீன் போட்டுக்கோங்க அங்கிள். ஓகே, தேங்க்யூ ஸோ மச். என்ன போல சோம்பேறியா இல்லாமல் எம்பிபிஎஸ் முடிச்சிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உட்காராமல் ஆல்வின் ஜிப்பரில் போய் எம்எஸ் ஜென்ரல் சர்ஜரி முடிச்சிருக்காரு. ஜென்ரல் சர்ஜரி முடித்த உடனே டிஎன்பி கேஸ்ட்ரோ என்ட்ராலஜி பண்ணுறேன்னு போய் உட்கார்ந்தார். நான் கல்லைத்தான் மண்ணைத்தான் காய்ச்சித்தான் குடிக்கத்தான் கற்பித்தானான்னு சொல்லிட்டு நான் உட்காந்து கல்லையும் மண்ணையும் சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கேன். இவர் ஆல்வின் என்னடான்னா, எனக்கு இதெல்லாம் பத்தாது, எங்கள் அப்பா என் மாமனார் இருக்கார், அவர் மெடிக்கல் காலேஜ் ஆரம்பிக்க போகிறாரு, அதனால் நான் கேஸ்ட்ரோ என்ட்ராலஜி டிபார்ட்மெண்ட்டு போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு. சஞ்சீவ் என்றைக்கு மெடிக்கல் காலேஜ் ஆரம்பிக்கிறாரோ அன்றைக்கி நாங்கள்லாம் போய் அங்கே போய் உட்காந்துட போகிறோம், நாங்கள் எல்லாம் ஆளுக்கு ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்டில் போய் உட்காந்துறதுன்னு முடிவு பண்ணிட்டோம். சஞ்சீவே ஒரு வழி பண்ணிடுவோம் எல்லோரும் சேர்ந்து. Alvin was the first man to enter as the senior resident in the Department of Surgical Gastroenterology in JIPMER in the very inception of the department. He was the senior resident in the Department of Surgery in Meenachi Medical College in Kanjipuram. அங்கேயும் எங்கள் அம்மா வந்துடுறாங்க, எங்கள் அம்மா வந்து எங்கள் ஆல்வினை அங்கேயும் பார்த்துடுறாங்க. He was very interested in academic also. He published many papers. He published a paper on tropical gastroenterology and a paper on laparoscopic management of post-cholecystectomy sectoral artery pseudoaneurysm and a paper on leiomyosarcoma of esophagus. He is a member of Indian Medical Association Madurai branch and he is a member of Association of Surgeons of India. He is a life member in it. சீட்டல் வந்து எப்படி ஸ்கின்னை பற்றி தான் பேசிகிட்டு இருந்தாங்க. நம்ம ஆல்வின் வந்து இன்டர்னல் ஆர்கன்ஸை பற்றி பேச போகிறாரு. அப்டமன் இஸ் அ மேஜிக் பாக்ஸ், நோபடி நோஸ் வாட் டஸ் இட் கண்டெயின். இப்போ அதை திறக்க போகிறது நம்ம ஆல்வின் போய் உள்ள அப்டமனுக்குள்ளே போகிறாரு, நமக்கு அப்டமனை ஓப்பன் பண்ணி காட்டுறாரு. He is the best laparoscopic surgeon. Thank you. Thank you, sir.
As a surgeon, diabetic gastroparesisங்கிறது ரொம்ப ஒரு சர்ஜிக்கலில் எத்தனை பேஷண்ட் மேனேஜ் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னா 0. But we do often come across a lot of patients with gastroparesis, especially diabetics, whom we treat medically. So here I am to share my experience and what the evidence is about how we treat diabetic gastropathy or gastroparesis. So here we are going to see under these 5 headings. What is diabetic gastroparesis? What is the epidemiology? What are the causes, symptoms and diagnosis? How we manage, and finally a brief summary of how the gastroparesis. So as we all know, diabetes is a global epidemic. So it is one of the most common chronic diseases across the world, and the prevalence is increasing day by day. So what is more threatening is the high complication rate if the diabetes is left untreated. So I will show a slide where it depicts the prevalence of diabetes globally as well as in India. So globally, in 2011, there were 36.6 crore people with diabetes, and it is expected to increase to 55 crores by 2030. In India, by 2011, there were 6.24 crore people with diabetes type 2 and 7.7 crore people with pre-diabetes. And this is set to increase to 10.1 crore by 2030. So by 2030, we will have 1 in 5 diabetic will be an Indian. So diabetes is associated with a lot of complications, and the neuropathy ranks second. So this diabetic gastropathy is a part of this neuropathy spectrum. So what is gastroparesis? It is syndrome which is characterized by delayed gastric emptying in the absence of mechanical obstruction of the stomach. So the most common etiology of gastroparesis is diabetes mellitus, especially vagal neuropathy. And the second most common cause is idiopathic. The third most common is post-GI surgery. And the other causes are very less likely, like due to herpes, rotavirus, medication induced, Parkinson's disease, collagen vascular disorder, thyroid, liver and kidney dysfunction, and intestinal pseudo-obstruction. So diabetic gastropathy initially was described as gastroparesis diabeticorum in patients with type 1 diabetes with gastric retention. However, due to the increased prevalence of type 2 diabetes, we are seeing a lot of patients with gastroparesis now with type 2 diabetes. So the prevalence of delayed gastric emptying in patients with diabetes is from 28 to 65%. So I have made this presentation as simple as possible. So the pathophysiology of diabetic gastropathy, the most common will be the autonomic neuropathy, especially due to the vagal nerve neuropathy. The other less common causes of loss of interstitial cells of Cajal, also called the pacemaker cells of the stomach, pylorospasm, and impaired anteroduodenal coordination. However, the most important reason is autonomic neuropathy, especially the vagal neuropathy. If you look at the pattern of gastric emptying in patients with delayed gastric emptying, diabetic gastropathy, you can see that normally by 4 hours, the stomach is 100% empty. But in diabetic gastropathy, even beyond 4 hours, the solid emptying is delayed. So based on the percentage of how much food is retained in the stomach after 4 hours, the diabetic gastropathy can be classified. As you all know, the proximal stomach serves as the reservoir of food and the distal stomach as the grinder. The physical nature, the particle size, fat and caloric content of food determine its emptying rate. Non-nutrient liquids empty rapidly. The rate is fastest when there is large volume.
If there are increased calories in the liquid phase of the meal, emptying is relatively constant over time with a maximum rate of 200 kilocalories per hour. Solids are initially retained in the stomach and undergo churning while antral contractions propel particles towards the closed pylorus. Food particles are emptied once they have been broken down to approximately 2 mm in diameter. Thus, solid emptying takes two phases. The initial lag period during which retention occurs, followed by a phase of relatively constant emptying. So, delayed gastric emptying will result in loss of upper GI symptoms. As a result, there is change in the oral drug absorption, including oral hypoglycemic agents. As a result, we have alteration in glycemic control. We also come across impaired glycemic control will result in malnutrition, poor quality of life, and high rate of hospitalization. So this is a vicious cycle. So delayed gastric emptying will result in altered absorption of drugs, including oral hypoglycemic agents, which results in altered glycemic control, which in turn results in hyperglycemia, and this is a vicious cycle. So the diabetic gastropathy, what are the manifestations? You can, whatever upper GI symptoms you can imagine, it is there in diabetic gastropathy. The most common symptoms are nausea, vomiting, postprandial fullness, abdominal pain, regurgitation, early satiety, lack of appetite, nutritional deficiency, in turn leading to weight loss. In some patients, we come across overlapping symptoms with GERD. So, evaluation for gastroparesis should be considered in patients with GERD that is refractory to acid suppressive treatment. So, ultimately the patient, due to the nutritional compromise, will have a poor quality of life, and that is what we are trying to treat in diabetic gastropathy. Diagnosis of gastroparesis, it is based on delay in gastric emptying, symptoms of gastroparesis, and the absence of gastric outlet obstruction or ulceration, which is determined by endoscopy. The most common test used to detect gastroparesis is a 4-hour gastric scintigraphy, which is the gold standard. The other common test is the 13-carbon based breath test. These other tests are very less done, like wireless capsule motility, ultrasonography, MRI, and single photon emission computation tomography. So what we do in gastric scintigraphy, we give a radio labeled meal. So gastric retention is calculated at 2 hours and 4 hours. Gastric retention of more than 60% of the meal at 2 hours and or more than 10% of the meal at 4 hours is used to confer a diagnosis. I will come to the classification later based on the percentage. The other test is the 13-carbon octanoic acid breath test. So our aim of treating diabetic gastropathy is to relieve GI symptoms, to improve nutritional status, and to enhance the quality of life. So once we suspect a diagnosis of diabetic gastropathy, we do the confirmatory tests, and the initial management includes fluids, electrolytes, and dietary modifications, including diabetic control. This is what helps in the long term. So medications are only for to tide over the short term crisis. However, dietary modifications and glucose control forms the main part of the treatment. So when the patient fails prokinetics and antiemetics, that is the medical management, we rarely may require feeding jejunostomy. I have not come across a single patient that I have managed surgically for diabetic gastropathy. So the management goals of diabetic gastropathy is, first thing is to control the glucose using insulin and a combination of oral hyperglycemic agents. Controlling the symptoms, upper GI symptoms with prokinetics and antiemetics. Improved gastric emptying with prokinetics, glucose control, and gastric surgery. And what helps in the long run is the ensuring adequate nutrition, which is small frequent meals, liquid meals, and enteral feeding.
As I already said, diabetic control is the cornerstone of management in diabetic gastropathy, and it is very challenging to treat. So oral hypoglycemic medications type 2, it is often ineffective and erratic in patients with diabetic gastropathy, resulting in swings in blood glucose levels. So what we recommend is addition of basal insulin therapy once the patient is diagnosed with gastropathy in achieving a better diabetic control. So dietary management, what we recommend is low fat, low fiber diet, since both these cause delayed gastric emptying, and an addition of splitting the meals to 4 to 6 times per day with small volume meals with an increased percentage of nutrients in liquid form. So what are the do's and don'ts in patients who are diagnosed with diabetic gastropathy? The first thing is to avoid caffeine, alcohol, tobacco and stress, avoid carbonated beverages, avoid chewing gum which increases air swallowing, increasing the liquid nutrient component of a meal should be advocated, and avoiding foods which decrease the lower esophageal sphincter pressure, which are peppermint, chocolate, fat and caffeine. So other do's and don'ts are, you have to chew the food well and eat slowly over a period of 30 minutes, and we should not lie down immediately after eating. On days when the symptoms are worse, we recommend to try to take only liquids to let the stomach rest. When the weight loss is there, then your dietary supplement is inadequate, and that is when we recommend increasing the amount of liquid supplements. So when the gastric retention at 4 hours it is between 10 to 15%, we call it as mild diabetic gastropathy, and the mainstay of treatment is prokinetics and antiemetics. When it is moderate, we give prokinetics, antiemetic agents again, and in severe patients we consider surgical therapy, but it is very rare. Again, prokinetic and antiemetic agents are the mainstay of treatment. So prokinetics are the mainstay. So what they do is they improve the symptoms of gastric emptying and gastroparesis. So gastroparesis, the first thing is this: they increase the lower esophageal sphincter pressure, they increase the gastric emptying time and increase the intestinal motility. So prokinetics, so what are the prokinetics we come across? So most of the prokinetics are either dopamine 2 receptor antagonist or serotonin 4 agonist. So these are the prokinetics that are currently available in the market, and this is what usually is prescribed. But what is the disadvantage of most of the prokinetics? As they cross the blood-brain barrier, we come across a lot of neurological symptoms, including galactorrhea, extrapyramidal side effects, Parkinsonism, tremors, and in cisapride especially, they cause cardiac events by prolonging the QT interval. So these are the main disadvantages of currently used prokinetics. So they can't be used in a long term. So what we need is a prokinetic which is high on efficacy and is high on safety. So etopride is one solution which ticks all the boxes because it has dual mode of action, and it has less CNS related side effects, including less cardiac effect. It's a novel prokinetic agent which works by antagonizing dopamine D2 receptor and inhibiting the acetylcholinesterase. It does not cause any CNS related adverse drug reaction because its high polarity does not allow it to cross the blood-brain barrier. It barely elevates the prolactin levels and does not prolong the QT interval. So briefly, I'll tell you three research papers on how etopride is better prokinetic compared to other drugs. So one drug, this was the first study which showed that there was significant improvement in gastric emptying in patients with diabetic gastropathy. The second
study was done in patients who had long-standing diabetes mellitus, and even in those patients, it showed better control of the diabetic gastropathy symptoms. And again, the third one is an Indian study where 573 patients were tested with Auditorium, and in that study also, it was showed that the adverse drug reaction was lesser and it has a better safety profile. So, Auditorium is effective and well tolerated, and this is what we are using currently in the management of diabetic gastropathy in patients, in Indian patients. So, coming to surgical management, we surgically place electrodes in the stomach, proximal and distal stomach, and it's connected to a pacemaker which is placed under the skin, so which delivers high frequency, lower energy, electrical energy to stimulate the stomach motility. So thereby it mimics the vagal function. Ultimately, it results in symptom relief. Surgical treatment is very, very rarely used, and it is very, so we have very rarely done a gastrectomy, completion gastrectomy in patients who have post-surgical gastropathy, but not in diabetic gastropathy. In summary, I would like to say that diabetes, India is the diabetic capital of the world, and gastroparesis is the most common diabetic complication. It is characterized by symptoms of upper GI and delayed gastric emptying. It significantly impacts the quality of life. Glycemic control is a must. Prokinetic therapy remains the treatment of choice, and we have to wisely choose a prokinetic which is high in safety profile. Thank you. Because all of us understand, I've got a very basic knowledge about the gastropathies. You have brought it well. Thank you so much. Where is Mithran? Mithran. Mithran illaga neenga vaangi. I call upon Dr. Manohar to honor the chairpersons. Call upon Dr. Sanjeev Raja. Sanjeev Raja. Dr. Sanjeevi. I request Dr. Sanjeev Raja to honor our chairman, Dr. Manohar. Now I request Sanjeev Raja to give vote of thanks. Dear friends, really I am pleased to meet one and all at this pleasant junction. I really thank one and all for having attended this pleasant evening function. Credit goes to Ramesh and Dr. Manoharan who has arranged this. Thank you one and all.
Thank you, Pandi. I request all of you to have a nice dinner. It is in the rooftop. Please follow the steps, and that's the first floor. This is the top floor. Please join us for the dinner. Thank you so much for coming all the way.